En el mostrador, pregunta primero qué ocurrió, y después compara reembolso, nuevo vuelo, y asistencia disponible. Could you explain my options for a refund or rerouting? ¿Podría explicarme mis opciones de reembolso o cambio de ruta? Al terminar, podrás mantener una conversación de mostrador que confirme situación, opciones, horario y evidencia escrita. Usaremos inglés estadounidense, nivel A2 a B1, con una explicación en español latinoamericano neutral. Confirm that the flight is canceled rather than only delayed. Ask which rule applies to your route and airline. Canceled y delayed requieren confirmación porque pueden activar procesos distintos. Confirm the disruption before requesting a solution. Use refund for money returned and rerouting for another route. Ask when the alternative flight will arrive at the destination. Refund devuelve dinero, voucher ofrece crédito, rerouting busca otra ruta. Compare refund, voucher, and rerouting instead of treating them as synonyms. Request written information about any assistance offered. Keep receipts before asking whether an expense is reimbursable. Available options deben pertenecer al caso concreto. Ask for arrival time and assistance in writing. Do not accept a voucher before understanding whether it changes other options. Repeat the final agreement, flight number, and departure time. Repetir el acuerdo final evita salir del mostrador con horarios diferentes. Repeat the final flight details before leaving. At the airport, confirm whether the flight is canceled, ask which framework applies, compare refund or rerouting, request written assistance information, and repeat the final flight number and times. Estas tres expresiones te ayudarán con la tarea de hoy. A canceled flight. Un vuelo cancelado. Listen for a canceled flight when we complete the practical task. Available assistance. Asistencia disponible. Listen for available assistance when we complete the practical task. A travel voucher. Un vale de viaje. Listen for a travel voucher when we complete the practical task. A canceled flight is different from a short delay. A refund and a voucher are not the same form of value. Rerouting includes the new path to the destination. Written information helps preserve the agreed option. Receipts should show date, item, and amount. Resuelve el mostrador en 5 frases. Could you confirm whether the flight is canceled? Which passenger rights rules apply to this itinerary? Could you explain my refund or rerouting options? What assistance is available while I wait? Could you write down the new flight number and departure time? La conversación confirma, hecho, regla, opciones y próximo viaje. Ahora corrige un error frecuente de quienes hablan español. Explain me my options. Could you explain my options to me? Explaineba el contenido directamente y usa to antes de la persona. Joco de pronunciación, refund acentúa re. Rerouting puede dividirse rerouting y conserva la barra T barra de rote. Refund or rerouting. Refund or rerouting. Escucha este diálogo y observa cómo la respuesta da información concreta. Would you like a voucher? Desea un vale. Before I decide, could you explain whether a refund is available? La respuesta pide información antes de aceptar otra opción. Segunda escucha, ahora sigue la idea completa sin traducción entre cada frase. Listen again. Confirm that the flight is canceled rather than only delayed. Listen again. Ask which rule applies to your route and airline. Listen again. Use refund for money returned and rerouting for another route. Listen again. Ask when the alternative flight will arrive at the destination. Listen again. Request written information about any assistance offered. Listen again. Keep receipts before asking whether an expense is reimbursable. Listen again. Do not accept a voucher before understanding whether it changes other options.
Listen again. Repeat the final agreement, flight number and departure time. Pregunta de comprobación. ¿Qué dato debes repetir antes de salir del mostrador? Repeat the new flight number, departure time, and agreed option. La repetición descubre diferencias antes de que se conviertan en otro problema. Terminamos con shadowing. Primero escucha y después repite la frase completa. Could you explain my options for refund or rerouting? Última repetición. Marca refund por rerouting y mantén un ritmo natural. Could you explain my options for refund or rerouting? Has completado la tarea de hoy. Sigue con la lista de noticias para practicar otra idea que afecta tu trabajo, tu dinero, tu futuro.